machagali twogere ku bulwadde bwa sukali. Abamu kuffe tubuyita bulwadde bw'abagagga. Mulowooza kulwala sukali kyangu kuba tosobola kya bei nnyo kuba tosobola ginywa mu caayi at least kogirwale. Right. Diabetes afuuse w'amaanyi nnyo ennaku zino. Abantu bangi bagenda bamufuna. Tulina type 1 and type 2. So leero tugenda kwogera ku oyo asingira ddala okutta abantu bannayuganda. Oyo type 2 gwe tufocusingako where the only way to treat it is to exercise right and eat right. So gwali kamwe necho kugera tujja kuba tuwa contacts during the show obeereko nekyoyogerako. Njagala nsoke embuuza wali okumwamanyi eyalwala sukali we yafa sukali. Taata wange kati aba taata wange kale sometimes yageranga balinanga eddala lyebamuwanga okwekuba nga yali okuba yekka naye nga takozesa alina byatakozesa nga takozesa munnyo ate nga takozesa sukali nga takozesa bintu biwoomerera nga amazzi aba yaneteranga kunaaba gwokya kale yalinanga ebintu bingi byakozesanga naye kale yafa naye nali nkyali naye nzitukirako naye nga ngamba sukali okirabika kiva ku muntu oba bwakula ennyo bwagejja ennyo balajja nga ajazuula endwadde zijja zibazikowe kito kirabika nga kale sukali tekyali wadde nti ate kunywa nnyo sukali oba otanywa sukali kirabika buba bulwadde. Nze kati nze kyendowooza ekiyinza okuleeta sukali kubanga olyanye ebintu ebiwoomerera ne but you don't exercise enough. Right. Kati if you're taking a lot of sugar out of sugar items, I think you should never go to gyms, walk around. Sometimes oyinza okulaba ne minibuzz Uganda n'ogamba naye leero kyekananyira ebiko bya sukali mukaaga kakantambulewo okitegeera kati awo base kyo n'olya n'ebintu bifruits ebintu bwe bitokale ebiyinza okuyamba. Endwadde ya sukali esingidde ddala ate mu bibuga. Abantu b'omu bibuga balya bubi naye nga bo balowooza nti balya bulungi. Buli kiseera baba balya tebafuga byakulya byabwe bakyusa kino bakyusa kiri naye nga byonna bye balya bulabe bwereere. So nze ndowooza abantu b'omukyalo ekyabayambanga bo baalyanga ebintu nga bwe kivudde gye kirina okubeera nga bwakirya ng'ate kirina omugaso mu mubiri gwe. Maama gwolowooza abagagga bokka bafuna sukali? Nze mbadde manyi bunene. Bunene? Olowooza obunene buleeta sukali. Naye buli munene afuna sukali. Tusinga mutono nnyo. Otidde nti ojja kufuna sukali. Nze? Kati ntambula nga endeere. Otambule oyagala okendezaako. Ku kya sukali bannange nakulirako mu kyalo naye nga endya twalyanga endya si ye y'ekibuga. Wasobolanga okulya n'otambula akagendo nga kawera wero kale tambuliddeko free naye nga mu kyalo ate twatambulanga olugendo ng'olulaba lunene n'oba ng'olinga akola ku exercise. Kati ku nsonga ng'eyo era obuzibu mbulabye nnyo mu kibuga eno tulya kinene twagala nnyo emirembe egiyitiridde ekyokusooka tutambuliddeko obwereere n'oba nga sikoze ka physical konna. Otegeera otya nti omuntu alina sukali? I may not know nti omuntu alina sukali naye one of the things byendowooza ebiyinza okuleeta sukali ku bulamu bw'omuntu is the feeding, endya y'omuntu. We happen to be too lazy e Kampala oba mu kibuga ate okuba nti tukola olumu emirimu ne tugamba ffe tukola bye twasoma. So bw'omala okusoma n'ogenda n'ofuna omulimu okeera ku makya kutuula mu ntebe maaso go nga waliwo kompyuta okuva ssaawa 2 paka ssaawa 11. Your body is not active, just your brain is active. So ate nga ku ebyo kwotadde okusaba cake onywereko soda. So the combination or regular you go out, you poke yourself. Well, oba katwegattako ogenda kusimyo otusindikireko ka SMS 6565 otubule ekyolowooza ku bulwadde bwa sukali, especially diabetes too. Then ogenda ku Facebook page yaffe otubule ekikyolowooza ku mulamwa guno. It's on the increase and it's estimated that by 2030 abantu bajja kuba about 5 million mu nsi yonna abalina obulwadde bwa sukali. Twageddeko ne Professor Andrew Team yono omwami akulira Uganda Diabetes Association. Yona agera tubulira ku bulwadde buno bwe tukomawo tutunuulire engeri gye tusobola okubukendeezaamu
omuntu wa bulijjo ali eka olwanisiza otya sukaali ng'ate tugenda mu ddwaliro tunulira all Ugandans are potential sufferers of diabetes mellitus. But perhaps it is very important for us to realize that diabetes mellitus is not one disease. There are many disease conditions which are loosely grouped as diabetes mellitus. For instance, we have got the type 1 diabetes, which occurs in young people, usually below the age of 18. However, the biggest number of diabetics are type 2 diabetics, which affects people above the age of 20 years and is associated with increasing body mass index. Body mass index is your weight in the kilograms divided by your height in meters squared. Usually, the range of normal body mass index is 19 to 25. But if one's body mass index reaches 28 in males or 30 in females, then the risk of getting type 2 diabetes is very high. We may also get diabetes as a result of damage to our pancreas, so-called pancreatic diabetes, because of excessive ingestion of alcohol or infections like tuberculosis damaging the pancreas, or it may be a result of excessive eating of carbohydrates like cassava or grains without eating proteins. But these are not very common types. Pregnancy may predispose to what we call gestational diabetes mellitus. How do we know that so and so has diabetes? Simple. We normally talk about the 3 Ps, polyuria, polydipsia, polyphagia. People have increased appetite. They tend to pass a lot of urine, and they tend therefore to become very thirsty. They drink a lot of water. And this is because of the high levels of blood sugar, which now begin to escape in the urine. Because the body can no longer contain all that sugar in the blood, some of it leaks out in the urine, and as it does so, it draws out water by osmosis, and hence can cause a lot of passing of urine and dehydration, and hence thirst. 2, there is a progressive weakness because the body can no longer utilize sugar because of lack of insulin. The body becomes weak and eventually begins to waste away, and besides that, you tend to develop itching of the body because this sugar becomes precipitated in the body tissues and can cause irritation and itching. Furthermore, when the sugar is excessive in our bodies, it favors the growth of fungi, which fungi can affect our skins and cause itching, particularly in our private parts. And it's not uncommon to find people coming to the clinic to see a doctor scratching very hard in the perineum, in the back, and also in the private parts. naye ayogedde ku agambe woba ogenda nnyo woba ofuyisa nnyo olabika olina sukaali oba onywa nnyo kati wama teriyo bantu bafuka just waliyo embeera like obudde bw'empewo mujje mukyegendereza omuntu afuyisa nnyo kati awo waliwo embeera ezimu eziyinza okujja okujjako mpozi kati omuntu nga ye olunaku ayinza ogendayo emirundi 8 oyo ye ayinza okuba nga alina sukaali nga profesa bwatugambye naye kati waliwo obudde ng'obw'empewo omuntu nagenda nanywa ekintu ekibuguma omanyi ebbugumukaneera tumuleetinga mundamu ye kati abeera alina okutandika okulerizinga afulumya bufulumya naye kyesitegedde he talked about body something body mass index. Body mass index. Yes, sir. Your weight divided by your height. Kakati agambye eri normal eri between 19 to 25. Kati less than 19. Oba underweight. Oba wina sukali. Actually kati kayitemu wano ku speed. Bwali eka kufuna pain. Dira weight yo. For example, oba eri kilo 10. Or dividing it by your height. So obera nga futi mukaga times 2. So obera 6 times 6. So kwata weight eyo dividing any weight yo wofuna figure ngeri below 19 or underweight. Being underweight is also dangerous. Obera between 19 and 25 or good, or fine, or healthy. Obera above
obeera overweight yo obese kitegeeza osobola okufuna obulwadde buno. Okay, so that we don't get diabetes. One point kyendowooza ku byonna era kuba byadde ayogedde nnyo ku kulya tukyuse endya yaffe. Omuntu constantly olya chapati n'ebijanjaalo. Komando. Endya etasukka wa. So kati ate eno ffe abakola nga mu ofiisi bwe tumala okulya soda ne cake nga bwe nagambye bwe tufuluma tutuukira mu supermarket kulondayo binyogoga. Programu eno ennyumidde nnyo wabula kye twasooseeko twalabye bannaye omuntu w'omukyalo abantu b'ekyalo abo tetujja kubeerabira obuwangaazi bwabwe n'endwadde nga bateesa bannanga abasoose ebuzibu obusinga tubusanga mu kibuga eno abasawo ebiseera ebisinga batugamba tujje katunkuma ebintu ebiri awo nga bikola ki naye kati nze tenteesa nti mpozi n'ekirala musawo kayogeddeko oyo Professor kayogeddeko ak'okufukafuka ennyo teesa munanga akogeddeko nekisinziira budde ki kitegeeza nti ffe abafukafuka teweeraliikirira nnyo okujjako embeera y'obudde tetusobola kumalayo mulamwa guno naye just a few pointers. One, osobola n'okusuka sukaali. It's actually also hereditary. Naye ekisinga okuleeta sukaali mu lunascience bagamba nti omubiri gwo guyingiza nnyo glucose mungi nnyo. Kati ate waliwo akantu akamenya glucose bakayita insulin. Omubiri gwe guba tegulina insulin emala kumenya glucose oyo ofuna sukaali. Osanga abasajja abamu ng'alina empiso ya insulin agyekuba. So some people take and insulin shots and they're about 10,000 to 30,000 shillings per dose. A few symptoms: oba ofuka nnyo, ennyonta weba ekuluma nnyo, oba enjala ekuluma nnyo, gwe buli kaseera oyagala kulya, ate ne wosala weight kitegeeza oyinza okuba ogenda kufuna diabetes. Amaaso, diabetes aziba amaaso. Oba mubadde mugamba nti sukaali tekwata baavu because they lack sugar. Abagagga bo bafuna sukaali because of a lot of sugar. Lack of this causes marasmus.